So hey guys, Assalamualaikum, nama aku Aide dan selamat datang ke Amnesia The Dark Descent. Okay guys, so sebelum video ni bermula, jangan lupa untuk leave a like, subscribe dan turn on the notification supaya korang tak terlepas video aku yang akan datang. Okay, so kepada korang yang masih belum tengok part 1 dan juga part 2, aku akan letakkan link in the description kat bawah sana, korang boleh check. Dan link itu akan bawa korang ke sebuah playlist Amnesia The Dark Descent lah, di mana semua episod aku main game Amnesia ni akan ada kat playlist tu lah. Ataupun kalau korang tak nak scroll bawah, aku akan letakkan card lah, sama ada kat ujung sana tak pun ujung sana, korang boleh check sendiri lah, ada kat sana ke entahlah. Tapi akan ada card lah yang akan bawa korang ke playlist aku main Amnesia The Dark Descent ni lah. Dan ya, tanpa membuang masa, jom kita sambung lah main. Okay, back to game. Okay, so buat pengetahuan korang, sekarang ni dah take 3 dah aku record game ni. Sebab tadi aku record dan aku try nak naikkan brightness, tapi tiba-tiba mouse aku jadi bug. Jadi aku kena restart balik laptop 2 kali. Okay, so buat pengetahuan korang, aku dah ambil dah barang dalam ni tadi. Ada oil dengan tinderbox tadi aku ambil tadi. So sekarang ni tutup lah. Okay, bagus. Okay, so aku dah ambil tadi, ada aku ambil tinderbox 1 tadi, daripada 9 jadi 10. Dan aku ada oil. Okay, uish, dah tak lag kan? Tak lag. Okay dah, okay good. Okay, so buat pengetahuan korang lah, tadi aku main tadi, aku try nak pergi kat bawah sana sebab aku ikut kata-kata pepatah orang tua. Dia kata bersusah-susah dulu, bersenang lenang kemudian. Kenapa aku kata susah? Sebab kat bawah ni kan dia macam basement kan. Jadi kalau basement mesti kena guna banyak oil. Sebab aku kena guna banyak lantern, sebab kat basement ni tak ada cahaya. Ya. Dan sebab itulah aku nak pergi basement dulu. Tapi dia kata it's locked and it will not open without a key. So aku check tadi, dia ada tulis mementos find the key for the wine cellar. So aku kena cari kunci lah. Dan lepas daripada aku try bawah ni, aku pergi kat pintu ni lah, sebab aku nak test pintu ni. So yeah, jom kita test pintu ni. Bismillah, laboratory. Okay. A fragrant taste of rose lingered in his mouth. Turkish delights, he thought, just like the ones at the consulate in Constantinople. Okay, so yeah, kita dah ada dalam laboratory. Okay, so ni kita boleh nyalakan tinderbox, tapi tak apa, aku tak nak nyalakan lagi. Bawah ni nampak masih lagi nampak cerah Oi. Hey. Okay, so nampaknya wow. Sabar dulu ya, aku baru start episode 3 ni weh. Okay, so nampaknya kita tak boleh lalu sini, macam ada runtuhan macam ada benda kat sebelah sana. Kita ada benda pun. Ada bangkai oi. Ada macam lalat banyak kat sini. Mesti wangi. Tak apalah, kita teruskanlah perjalanan kita. Oi, ada oil oi. Pick up oil. Okay. So kita dah ada 3 oil sekarang. Jadi aku rasa kita perlu bukan tak perlulah, tapi aku rasa kita dah boleh kurang dah. Bukan prihatin lah, apa pun dia kata, kurang bimbang lah pasal fuel kita, sebab kita dah ada 3 oil Asal bunyi macam penyapu tadi. It's so cold. Kat sini pun ada bangkai juga. Aku tak tahu asal ada banyak sangat bangkai kat bawah ni, tapi tak apalah, mungkin ada makhluk kot kat bawah ni. Dia menyahut tu. Apa, kita turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay, so ada kotak sini. Sekejap. Ni ada chest. Okay, ada tinderbox. Okay, so kita ambil tinderbox tu, teruskan perjalanan kita. Apa benda ni? Ada kertas. Chemical relocation. The lack of chimney to properly vent the fumes from my most recent experiment has taken its toll on many of less stable ingredients in storage. Some seem unaffected, but many are stained by the fumes and will be difficult to salvage. I shall do what I can and move them to the wine cellar. Okay, so aku rasa mungkin lepas ni kita kena pergi kat wine cellar kot, daripada benda aku baca tu. Ada suara bayi nangis Okay, so pick up oil. Sekarang ni kita dah ada 4 oil. Okay. Sorry. Flashback lah ni. There should be more coop racks. Let me see. And one part
aqua fortis. So aku rasa daripada flashback tadi aku rasa sini tempat Alexander buat dia punya eksperimen kot. Aku still dengar bunyi budak nangis weh. Weh, syarif dia dah ni. Oh dia tu. Saya ada tinder box dalam ni. Sekejap tutup dulu. Ada benda ni. Sekejap sebelum aku ambil tu aku nak baca sekejap. Early alchemy experiment. This is my third attempt to produce artificial vitae. Benda masuk vitae tu. The former compounds lack the potency I need, but I sense I'm close. Calamine and or piment are a given, and the cuprite binds them well. This time I will attempt aqua regia instead of aqua fortis in hope it will produce a more even solution. The experiment was unsuccessful. Okay. The solution is highly acid and proves impractical to put to any use except as an detergent. Organic tissues reacts especially violently to the solution and should be handled with the greatest care. I may be able to use the recipe, but I'm losing hope that I will find an alchemy solution to my predicament. Okay, so berdasarkan ni dia macam dia nak buat eksperimen Oh, boleh buka almari ni. Okay, so kita boleh buka ni. Oh, ada tinder box. Kita alih sekejap. Okay, dalam ni ada apa? Okay, apa benda tu? Oi. One day I will return if it wasn't for the thought of you, my love. I wouldn't be able to go in. When I find myself doing terrible things, I take comfort in you. As long as I am able to think of you alone for a life together, I know I'm better than the others. I weep for them, their lust for powers, without restraint where I only crave fair judgment and safe return. Okay, so aku rasa ni macam peti memori kot. Aku tak tahu ni untuk siapa punya. Mungkin untuk Sekejap aku nak baca sekejap. Aku tak tahu sama ada ni yang Alexander punya ataupun yang aku punya. Okay, tapi tak apa, kita kembangkan ni. Pick up chemistry pot. Okay, so kita ambil chemistry pot tu. Sekejap. A pot to contain mixtures of all sorts. Okay. Asal banyak sangat bunyi mengaum ni. Tak boleh guna. Tak boleh buat apa-apa. Oh, boleh letak kat sini weh. Pandai Zat aku. Aku rasa macam ada benda lagi kita kena letak kat situ. Belakang kotak ni ada apa-apa. Ada apa-apa kat belakang kotak ni. Benda aku nak ambil ni. Bunyi tu pelik. Benda aku kena buat ni. Oh, aku kena pusingkan benda ni. 4 different chemicals are need to continue. Okay, memang aku kena cari bahan lah untuk teruskan perjalanan game ni. So ni ke? Ya, aku rasa kita kena ambil, kita kena try kot. A few moments later. Bukan yang ni. Aku rasa bukanlah semua ni. Tapi aku tak tahu yang mana satu yang kita kena guna sebenarnya. Mungkin ada kat tingkat atas kot. Sekejap aku check sekejap. Oi, asal banyak sangat lipan. Dek, relax dek, jangan nangis dek. So kat sini macam tak ada apa-apa kat. Aku tak perasan ada tinder box ni. Sekejap, ni chest ke? Chest tapi tak boleh buka. Kau sama. Mananya barang? Mana barang oi? Apa dia bahan chemical yang aku nak ambil ni ke? Oi, jangan oi. Why are we still here? Just to suffer? Aku tak rasa bahan kimia tu ada kat bawah ni. Kalau kita check kat almari ni kan, semua drawer aku dah buka dah. Sini pun aku dah buka dah. Semua drawer aku dah buka dah. Buku ni aku tak boleh ambil. Bahan-bahan semua macam tak boleh pakai je semua ni. Aku rasa aku kena naik atas balik kot. Sebab kat bawah ni dia kata macam dia suruh aku cari bahan kimia kan, untuk aku teruskan progres aku lah untuk try buat bahan kimia tu. Tapi aku tetap tak tahu apa benda yang aku kena ambil bahan kimia tu. Sebab aku check kat bawah tu tak ada pun bahan kimia yang kita boleh guna untuk letak dalam tabung uji tu kan. So kita keluar dulu dari depan ni.
A fragrant taste of rose lingered in his mouth. Ni aku dah baca tadi. Dah bagi tunggu loading. So kita keluar balik ya. Sekejap. Buka ke? Oh tak. Okay, so aku rasa aku check pintu atas ni kot. Sekejap. Pintu ni macam it won't budge. Okay, so aku tak perasan bahawa ada pintu kat situ benda episode yang kedua ni. Okay, so macam biasa tempat sini memang berangin. Kita kena pergi kat sini lah. Apa benda ni? Tabularium. Okay, so aku tak tahu pun dia masuk dia. Tapi ini archives. Kita pergi sini lah. Sebab kawasan itu tak ada bahan chemical yang aku cari tu. So travelling to Dover meant going through Canterbury. He made sure to pay a visit to avoid the sense of guilt connected with neglect of. Sebab macam keadaan ni last tu tak apa. Okay, so kita boleh nyalakan lantern lepas tu dengan tinder box. Okay, aku rasa was-was lah ke tempat ni. Asal pintu ni tak lekat. Siapa arkitek tempat ni? Library. Aku rasa kau pergi kat sekolah yang salah kau untuk belajar English. Kusai. Oi, ada sekelompok dia orang kat sini. Okey. Apa ni? Oh. Lipas ni. Benda bunyi lipas ni tu. Kita check drawer ni ada apa-apa tak? So drawer ni macam tak ada apa-apa. So, oi, nice ya. Ada macam tempat buka langit macam tu. Okey. Dalam ni ada apa-apa? Kita tak ada apa-apa kat sini. Okey, kat almari ni ada apa-apa? Ada benda tersembunyi ke? Ada tinder box ke? Ada oil ke? Ada benda ke? Ada apa-apa ke? Tak ada bahan kimia tadi. Okey, tak apalah kalau macam tu kita baca je lah surat atas meja ni. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay, aku suka tu cara dia baca surat tu. Macam read with passion. Like that lah. Okay, so ya, kita teruskan perjalanan kita. Okay, so kita dah check dalam bilik ini. Aku tak tahu asal pintu dia cabut. Mungkin longgar kot. Tapi tak apa, kita check bilik ni. Assalamualaikum. Okay, tutup sini. Kat sini ada apa-apa ke? Ada bahan kimia yang aku kena ambil ke? Kursi asal kau terbalik ni? Alih macam ni. Mana boleh kursi terbalik? Kau diri lalu. Macam ni. Baru. Nice. Okay, so ada benda, ada surat atas ni. Wilhelm's contract. I hereby offer my full attention and services to Alexander Baron of Brandenburg. Okay. This contract will reign for a total of 3 years, when my freedom shall return to me. In addition, Alexander Baron of Brandenburg is to recommend my services at the Prussian royal court and within the sanctum of the Order of the Black Eagle. May no man break this seal. Wilhelm, House of Gerard. Okay, so dia buat perjanjian secara kontrak dengan Alexander Baron of Brandenburg selama 3 tahun. Okay. So dia macam bekerja lah, bekerja dengan Alexander ni. Okay. So ada apa-apa sini sekejap. Kursi kata pijak Terima kasih. Yang ni ada tuna box. Okay.
So pintu ni terbuka Aku rasa mungkin sebab angin kot. Tapi tak apa, kita pergi je lah. Oi, cerah rupanya kat luar tu. Okay, so ni kita boleh ambil benda ni. Sorry lah, aku tertumpahkan minyak kau. Sorry Alexander. Aku cakap sorry masa ni je, nanti aku bunuh kau. Benda ni studium study. Okay, so aku rasa sebelum aku masuk pintu bilik study tu, aku kena masuk dalam ni dulu kot. Sebab pintu dia terbuka luas, macam dia alu-alukan kedatangan aku. Mungkin tak, sebab bilik ni luas sangat. Aku rasa aku kena masuk yang bilik study tu dulu kot. Jom kita masuk bilik study. Assalamualaikum. So ni lah bilik study Alexander Aku rasa lah ni bilik study Alexander. So ada baju ada pakaian dalam tu. Dan tak ada apa-apa dah, ada pakaian je. Weh, aku dengar macam tapak kaki tadi. Tak, tapi sebelum aku baca surat tu, aku nak check semua almari ni. Ada tinder box. Aku tutup. Okay, tinder box. Dalam ni ada apa? Ada banyak buku je. Okay. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okay. Oi, relax. Okay, so dari dia dua ni kita tahu yang macam Alexander ni macam apa benda orang kata, macam kena perangkap. So kita teruskanlah perjalanan kita. Kita ni kita tarik. Okay. Biasa gelap je ni kat sini. Sekejap. Sabar jap. Aku pergi pintu belah ni dulu. Aku nak pergi kat tu, bilik yang terbuka luas tu. Aku pergi sini jap. Assalamualaikum. So ada tempat bakar api ni. Dan ni ni tersilap aku, ni lukisan sama macam episod 1 kot. Okay, weh. Tinggi juga kita duduk sekarang ni. Maka duduklah berdiri. Okay, so tu macam lukisan kapal Okay. So memang macam rumah-rumah antik macam ni memang banyak lukisan macam tu. Okay, so aku rasa ni mungkin sebabkan angin tu. Okay. So ada piano Oi. Aku baru je nak main. Kambing. Kolek. Boleh main tak boleh weh. Tak boleh main. Sekejap, patut aku explore depan ni dulu ke patut aku explore semua tempat ni dulu? Aku rasa aku tak explore lah. Aku say Sekejap. Sabar. Aku yakin korang pun dengar apa benda aku dengar tadi. Apa ni? Macam artifak sebenarnya ni old tomes. Okay, so kita masuk dalam ni jap. Weh, asal ni?
So ada chest ada chest. Okay, ada oil dengan tinder box ni. Ambil lah tinder box tu. Aku dengar macam tempat kaki kat luar tu. Kau rasa patut aku keluar ke? Bismillah, kita cuba keluar. Yuhuhu, ada orang tak? Tak ada, nampaknya tak ada orang Duluan drawer ni tak ada apa-apa. Okay, kita pergi sini. Apa benda ni bilik ni? Local history. It won't open, it's locked. Sekejap, mementas aku. The door leading into the local history room is locked. Is there another entrance? Banyak weh benda aku kena buat. Sekarang ni kita kena cari pintu masuk ke local history room. Okay, so aku rasa macam satu-satunya tempat yang kita boleh masuk local history room ni aku rasa dekat pintu yang kat mana aku dengar bunyi orang cakap tadi Bismillah, kita slow steady. Aku tak faham tu asal semua tempat ada batu asal tuan rumah tempat ni suka sangat main batu lepas. Shh, diam. Sepak kawan. Okay, ada minyak. Okay. So far so good Buka drawer, ada apa dalam drawer? Ada scroll. Scroll mungkin tak penting kot sebab dia tak menyala Maps. Woi. Nyorok jap. Sabar. Relax. Sekejap, aku nak cek sanity kejap. Oh, sanity aku teruk siap. Aku takut siap. Si aku takut ni. Sebab tak logik siap, angin macam tiba-tiba buat macam tu kan. Aku pergilah. Oh, pintu ni laluan kita tadi dah hancur. Jadi kita tak boleh pergi dekat laboratory tadi dah. Okay, tak guna betul. Must find a new way out of this area. Aku kena cari jalan keluar lain. Apa benda ni? Floor plans. Okay, so kita masuk dulu dalam bilik ni. Begitu. Okay. Oh, ada tinder box. Tinder box. Oi. The castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Okay. Satu flashback kita bercakap dengan Alexander. Sekejap aku nak check. Aku dari tadi aku tak fokus dengan percakapan dia orang tau. Aku fokus dengan chest ni tadi. Okay, ada tinder box, ada oil. Okay, so nice. Sekarang-kurang ni kita jumpa barang kan. So aku rasa sanity aku dah okay dah sikit sebab aku dah jumpa benda baru kan. Head is pounding and hands are shaking. Jadi dah okay dah tu. Sekejap. Aku rasa aku nak guna satu oil aku lah sebab nampak macam fuel aku dah sikit dah tu. Okay tu. Benda kita kena double click ke? Kita gunalah satu. Biar naik sikit pun tapi berbaloi lah kan, daripada tak naik terus. So waterfall hall ni east wing. Ada baca? Tak ada baca? Tak ada baca. Mementos. Tak apa-apa. Note. Sekejap aku nak cek ni. Diary aku ada dua ni. Daniel diary ada dua. Aku dah jumpa. So aku dengan Alexander ada bercakap tentang downstairs. Oi, aku tak ingat pula ada ruang depan ni. Fragile but not breakable by hand.
Okay, so aku rasa aku kena cari benda untuk aku hancurkan benda laluan tu. Buku. Hei. Lama tak nampak kau dah. Sekejap je kau sampai atas ni. Okay, aku ambil tinderbox sekejap dan check dalam ni. Okay, tak apa-apa. Okay, so kita baca diary ni sekejap. Yayasan. Yayasan ni weh. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Aku dah boleh gerak ke? Biasa ni weh. So aku kena pergi dekat cahaya tu. Okay. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Cahaya apa benda ni? I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. Grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay. So nice aku rasa. So aku rasa kita dah jumpa macam berapa diary dah. Aku rasa kita dah jumpa 3 daripada 3 kot. 3 daripada 3 dah kita dah jumpa. Okay, so ya, buku jom ikut aku. Sekejap. Kau duduk sini sekejap buku. Aku nak cari benda kan. Sebab dia kata dia nak benda untuk hancurkan dinding tu. Okay, so buku jom ikut aku. Okay. Jom. Kita pergi cari benda nak hancurkan tempat tu. Dalam ni ada scroll je tanpa apa pun. Sini ada kursi. Sekejap, buku kau tunggu sini sekejap. Aku rasa mungkin aku boleh guna kursi kot untuk hancurkan dinding ni. Berbush. Oi, jadi siap weh. Aku tak tahu. Buku jom ikut aku. By the way, sorry aku guna adik atau abang kau untuk hancurkan bikin. Tapi tak apa, dia orang tolong bukan dia orang lah, dia dah tolong kita. Thank you. Okay, kita lompat. Okay, dah sampai kat sini. Flashback pula. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful then. Okay, so kita ada tulis mementos. There is some sort of secret room mechanism in the local history room. Okay, so macam ada secret mechanism. Okay, so buku jom. Okay, jom. Slowly and steady. Sekejap, ada oil. Sekejap, kau tunggu sekejap buku. Jom. Okay, so ada pintu kat sini. Sekejap, sebelum aku masuk dalam pintu tu aku nak explore dulu tempat ni. Apa kan. So jap. Buku kau tunggu situ dengan member kau jap. Aku nak kertas ni boleh baca? Tak boleh. So nampaknya dia macam duduk dalam bekas kaca kan. Aku rasa mungkin kita boleh pecahkan kot. Buku kau kan buku kan? Okey. Kau mesti boleh tolong aku kan. Tolong aku jap. Thank you. So benda ni local. Tiba-tiba music video jadi lain Alstad and Brandenburg Castle 1801. Another region rich with law is as Alstad, deep within the East Prussian woods. For centuries, there have been stories surrounding the hamlet and its neighborhood, Castle Brandenburg.
The quiet forest-clad mountain dressed with scattered lakes as picturesque as can be, albeit the area is haunted by the dark. Ask the local and you will hear proof of the widespread superstition. All travelers should indulge themselves in such conversation, since it will certainly serve as exciting entertainment. All of them have their own twists on the tales, but there are some motifs that keep reappearing. The Gatherers. The story reaches all the way back of the time to the 30 Years' War. It is said that soldiers who abandoned their duty got lost in the cold, dark woods and were forever damned to roam the grounds. The bodies wrought by the talented souls have left them disfigured and empty of essence. Many have cited them over the years and described them as horrid revenants. They move silently through the woods, shying away from any beholders. They are called gatherers as they seem to follow some ambition to steal living creatures. It is their prey which can be heard struggling inside damp burlap sacks dragged behind them, which reveals their presence. What dark scene do they follow? A visit undone. Enrich Cornelius Agrippa. Ini macam sejarah Aku rasa aku dah dengar ni Agrippa ni dah sejarah The well-known erudite visited Alstad at the start of the 16th century. He resided in the local inn for a fortnight as he looked for remnants of kingdom past. During his stay, all the prominent members of society paid notice, and he is mentioned in many records of the time. One day he went to investigate a burrow in the northwestern glades, only to never be seen again. Okay. Reinrich is known to have passed away in Grenoble some 10 years later. He dismissed the notion of ever visiting Alstad, which makes you wonder what really happened. Who was this mysterious man who visited the sleepy hamlet in the woods, and what happened to him? So in the last page, the immortal Baron. The Baron of Brandenburg lives a reclusive life with his family at his castle nearby. Alstad, and like most of those of noble birth, remains and inherited alongside with the title. Researching the history reveals little before the castle was consumed by fire in the late of 16th century. It was rebuilt by Alexander, a nobleman from the Rhinelands, claiming the role as protector of the Prussian state. Alexander helped the region to flourish and remain popular throughout his Prussian lifetime. The family has always been secretive when it comes to lineage and heritage. Therefore, the birth and death of Alexander and his offspring has never been fully recorded. This has fed the idea that the Baron, in fact, one of the same who came from the west over 300 years ago, lived through the time of occupation and joined the covert order of the Black Eagle along with the great leaders of this country. Okay. So aku dah baca dah mula tadi. So sorry kalau aku biasa korang lama sangat Okay, so jom buku. Kau ikut aku, jom. Let's go. It won't open, it's locked. Habis tu aku kena pergi mana pula ni? Jangan cakap aku kena cari kunci. Nampaknya aku kena cari kunci lah. Buku kau duduk sini jap, aku cari kunci jap. A draft and faint light are coming from behind the shelf. There must be a way in. Okay, so aku rasa macam kita boleh alih erat ni. Sekejap, aku try tolak. Nope. Aku rasa aku kena alihkan semua buku ni dulu kot, baru boleh tolak almari ni. Sebab buku ni jadi beban kan, jadi almari ni berat lah. Sorry buku. Aku lempar kawan-kawan kau. Tak boleh. Weh. Kalau aku tolak belah sini, tak boleh tak? Macam mana aku nak alih almari ni? Okay, so aku baru jumpa buku ni. Aku tak tahu kenapa dia menyala terang berbanding buku-buku lain. So kita cuba tarik. Oi.
Okay, so tarik yang ni pula. Tak ada apa-apa pun, tak ada guna pun aku tarik dia. Okay, so kita kena cari buku yang kita kena tarik lah ya. Nampaknya kat sini. Buku ni masih lagi kunci. A few moments later. Okay guys, so aku rasa sampai sini sajalah dulu episod Amnesia The Dark Descent part yang ketiga untuk kali ini. Dan aku nak minta maaf banyak-banyak lah kalau video kali ni mungkin agak kurang menarik sebab aku banyak start dekat tempat-tempat yang tertentu. Dan sekarang ni aku dah rekod sampai 50 minit dah ni sekarang ni. Dan ya, aku nak minta maaf banyak-banyak kepada korang semua kalau video kali ni kurang menarik. Ya, InsyaAllah aku akan aku akan sambung Amnesia Dark Descent part yang keempat, InsyaAllah sebelum aku balik asrama lah. InsyaAllah, aku tak janji dan aku akan cuba rekod untuk korang semua. Aku akan try rekod. Kalau video ni dapat support yang menarik daripada korang, InsyaAllah aku akan try. Kalau tak dapat support daripada korang pun, aku still akan buat video ni sebab ya, aku suka rekod video. Aku suka hiburkan orang. Jadi ya, aku still akan rekod lah part yang keempat tu. Jadi korang just sabar je dan InsyaAllah aku akan rekod video part yang keempat tu. Jadi korang just korang tunggu je aku upload video tu. Dan cara untuk korang dapat notification bila aku upload video tu adalah dengan korang boleh subscribe kat channel aku macam ni. Korang boleh subscribe macam ni. Dan korang boleh turn on the notification. Nampak? Senang je kan? Just like that. Aku rasa sampai sini saja kot video kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk leave a like, subscribe dan turn on the notification supaya korang tak terlepas video aku yang akan datang. So aku rasa sampai sini saja kot video kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Peace. Bye bye. Bye.